It is a normal workday for Edwina Akinyi Awor. With her navy blue overall and armed with her tools, she is in her element, sliding under the vehicles to give a precise diagnosis in her trade of choice. Kwa majina naitwa Edwina Akinyi Awor, but hapa nimejulikana kama Bani ama Njeri. Njeri si jina yangu. Hiyo Njeri nilipewa na Guka. Kuna Guka tunafanyanga na yeye hapa. Sasa ni ngumu kushika jina ya mtu. Sisi ile jina yenye atakumbuka na atakuita nayo. Akazoea kuniita Njeri nikazoea. Sasa hivyo ndivyo naitangwa huko. Njeri. She is meticulous in all she does, and without giving her a keen look, you would be forgiven to mistake her for another guy in the garage, as it is one of those jobs that is stereotypically male-dominated, but she has distinctly stood out, with her work being the stamp of her authority as a qualified mechanic. Because I had passion in cars. Sasa nilitaka kujua more about magari. Nikasema hiyo ndo kazi nataka kufanya, nikaenda kufanya automotive engineering. But hata nikienda kuifanya, my dad was not into it. Kila mtu alikuwa amekata nisifanye hiyo ya automotive. Nikuje nifanye kama labda ya wiring ama hiyo ingine. Her family was not at first on board with her career choice. She was their short little girl, and the thought of seeing her under a vehicle or covered up in oil was not one they found easy to come to terms with. Labda ni kazi ya uchafu, kulala chini, alafu ni tiresome. So walikuwa wanaona labda auta manage, alafu pia we ni mfupi. Wanaona gari saa zingine inategwa juu, wanasema utakuwa na struggle ni kujiumiza. Nikasema hiyo tu ndio mimi nataka kufanya. Nikakuja kufanya. It would, however, be a journey she had to take, and her passion only fueled her on. Nilianza mechanics 2017. Nilikuwa nasomea Kabete Technical, nikatoka Kabete sasa tukua attachment. Ulikuwa unajitafutia place ya kwenda attachment. Nikatafuta kwa hizo kampuni zingine, but hawakuwa wana willing ku accept kuingia kwa kampuni yao. Hivyo kuingia kwa kampuni hivyo juu walikuwa wanaona sasa wewe ni msichana, alafu unajua pale pengine kuna kuanga na gender bias. Sasa sikuwa na pale wengi pa kwa wananichukua hivyo. Sasa nikatafuta kwenye naweza kuja kwa aso, nikasema hata kama ni jua kali, isikuwa hata kama ni kampuni, bora ni place naweza exercise kujifanyisha hivi na kazi nijue, nitaenda tu. She blends well with her colleagues at the yard, who come in handy when the challenges call for teamwork. Kawaida kuna tule vitu kidogo ruwa tunamlemea. Kama hapa mkiangalia unaona height ni issue, but ikifika na hapo huwa tunamsaidia, at least tunamsaidia zile challenges kidogo wako nazo. Kama kulegeza mguu hii, natumia pipe kulegeza, na nikiona kama ni ngumu sana itaki kulegea, hawa vijana wanakuanga wazuri, hawezi kukuacha kitu kikulemea kabisa hivyo. Namwambia nisaidie kulegeza hii, nimejaribu kulegeza na naona kama nitaka kuslip, nisaidie kutoa, ananilegezea, alafu sasa mimi naendelea. Fanya overhaul na suspension. Overhaul ni kama umebomoa engine. Unaona tunatoa engine yote kwa gari, tunaiweka chini, tunaidismantle into various pieces. Tunaweka head kando, top cover kando, block kando na sump, pistons kando, camshaft hivyo, alafu rebuild again tena. Tunaweka diesel rings. Hiyo ndio part yenye I enjoy most doing. Despite the way she lightens up when talking about cars, and not in their elegance but in the mechanics, which are Greek to many, Awor insists that she does all any other lady would do, as she shows off her beautiful dreadlocks. Sasa ndio zisipate vumbi, huwa na nini? Navaa kofia. Sasa nikitoa di overall nivae sasa vile navaa kwenda home. Utasema kama ni ule msana ulikuwa na interview hapa kwa mechanics. Naenda kujibamba pia mimi, go slay, naoga na car smart. Tukikutana na wewe hata saa hii nikitoa hiyo overall nivae kwenda home, utaamini kani mimi na car smart. First day nilikam hivi mpaka I was asking Mulinge, ude mataweza fanya job, ana nguvu ya kufunga maspana, kufungua mataya. Akaniambia you just wait and see. So first day niliona job yake na hivyo ndo nikamlike. Nikaniuliza anataka Kamau sasa ndio mdosi wetu. Nikamwambia Kamau hajafika bado, lakini ako kwa njia anakuja, unataka usaidiwe aje? Akaniambia gari yake inataka ifanywe service. Nikamwambia it's okay, wewe paka hapa nipigie Kamau
alafu niendeleange, atakuja penye nimefikia tutaendelea. Kaniambia uko sure? Nikamwambia, nikapigia kama, nikamwambia kama kuna gari ya field day imekuja nataka service na nimemwambia kwenye park nimuendelee. Akaniambia sawa, wewe endelea ufanya. Kaniuliza kama wewe amekwambia aje? Ameniambia niendelee kufanya gari yako service. Anakuja akasema hapana. Akasema wewe hujui kazi. Hapana, you are supposed to be in school. Akasema hapana. Nilisikia vibaya. Akasema tu ni sawa, unajua hizi kataa, kama ameshakataa shakataa. Najua kawaida ya Kenya tuko hivyo. Most of us tuna judge mtu bila hata kujua chenye anaweza fanya, hata hujampea chance, but the moment wameona amefanya kazi mzuri they congratulate. Wanaume wengi sio wakati tumechukua gari ni kama mtoi. Na wanaume wengi sitakudanganya, mimi nawachomea. Wanaume wengi waga wanapenda gari yao kushinda demu. While some customers still question her abilities on, in quotes, a man's job, others have learned not to look at the cover and assume to have knowledge of the book. Ako poa, trust me you. Uni dembaka nilikamigi na V8 hapa akaishughulikia, sasa ndo hapo nikamtrust kabisa. It has not always been rosy. As she narrates, she has met some rough parts in her course of passion. Many times, kwanza kinyusa zingine nilifeel vibaya kabisa hadi nikasema mimi sitaki kuendelea na hii kazi, niache. Niliaccusediwa nimeiba shocks za gari. Na hiyo gari tijaenda, gari bado tumetega, ilikuwa inapigwa bado rangi. Sasa vile unaweza toa vitu zote za gari alafu uweke pali pamoja. Tukaziweka pali pamoja zote vizuri, mtu akakuja nyuma yetu akazibeba. The fact that women can do their own things without the help of man is something that is a foreign concept to some, despite them constituting a sizable 50.5% of the population according to the 2019 census, as well as 50.2% of the total working population according to recent data from the Kenya National Bureau of Statistics. Say that msichana. Hiyo ndio kitu after kuna kitu kama hii nikasema si dharo msichana. Women are a critical national asset with tremendous potential to shape, to influence and contribute to all spheres of national development. We don't want to compete with men, we just want our space, to be given our space as the women of the Republic of Kenya. Cars remain a prize-coveted possession in Kenya, with an average of 2 million units being registered in the last decade. With Kenyan roads receiving a facelift, a growth has also been noted in the number of vehicles imported into the nation. The roads of the capital city, Nairobi, are a host to a multitude of activity, with a stream of vehicles that fund different sectors of the economy. And of course, one or two repairs are necessary, apart from the twitches on the machines, creating a space for such garages within the informal sector that make sure optimum performance is attained. To own my own garage. Kama hata si garage like place pa engineer. Ya kufanya watu nini skimming, disc refacing, kufanya press work, like ayo one. Place yangu yenye saa I say this is my own. In Kenya, the imperative to encourage more women to participate fully in the economy is anchored in the constitution. Less than 10% of Kenyan adults have permanent full-time jobs and are scoring the high poverty and dependency levels in an economy where the government is struggling to tackle an acute unemployment problem. Edwina hopes to be among the solutions by opening up her own garage someday. Hii kazi ni watu wote, si kazi mbaya, ni kazi mzuri. Mimi kenye naweza waambia wakuje tusaidiane na wao kufanya kazi, wasi lose hope, take everything to just like waje like any other job. Unataka kazi ya nini? Kama unasema hii ni ngumu, uende ufanye kazi ya kibanda. Ya kibanda pia tu bado ni ngumu. Kuhandle customers unajua tu si pia si rahisi. Sasa tu unajituma, unajitolea, unasema acha nifanye. At the end of the day unapata something kidogo ndani yake, sustain nayo. It is therefore not novel for the informal sector to be the bearer of that pressure, and with the slots available, jobs that had a gender bias saw a shake-up with women swiftly filling the gap in various industries. So dynamic is a woman in this digital era.
she's many things. And that is why when I stand here and see the wonderful, beautiful women, I can only thank God because I know we are headed very far. Edwina Akinyi, also known as Bani, also known as Njeri, stands out as among the many evidences of the need to stem the bias and realize the hidden potential among women who can do just as well or even better than their male counterparts in creating the much-needed balance. Women have broken through the proverbial ceiling, tearing through barriers that bore the gender cap. And although a balance is yet to be realized in matters of equality, the journey is impressively quite promising.